আসসালামু আলাইকুম। আমি নিউ জার্সি থেকে বলছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? তা সকাল সকাল কফি নিয়ে কথা হবে। This is the green coffee. এগুলো সব This is the green coffee, like came from bean, came from tree. This is the green coffee. Okay. So you take this one. Measure would be good, but I'm doing for home, so this because you gotta মেজারমেন্ট কতটুকু নিলে? well, I took this one because that way you can when it's roasted, it's gonna be expanded. ফুলে উঠবে। Fully উঠবে. So you put it in the machine. Right, Mo? You remember, right, Mo? So then you twist it. Okay. So you set up 997.2. So 9 is fan, 9 is power. Okay. You see 9. So if you roast darker, then you can fan is slower. It's gonna be automatic. So now I have to do that. ওটা অটোমেটিক হয়ে তারপর মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে। Yeah. It's gonna be cooling. So I just have to drop it. How are you gonna roast it? If you wanna roast, করতে চাও মানে আরো dark, তাহলে পিঠটা দিতে হবে slowly. Yeah, it's crunchy. It's good. So now you gotta clean and oxygen. More you gonna do it, oxygen টা তোমার হচ্ছে কফি রোস্ট হয়ে গেছে। এখন এখানে ঢালি ফেললো। You gotta do this one. You gotta oxygen. You have to clean this one. উপরে ছালগুলো উঠছে। Yeah. There you go. So you have to brush this one. It's very hot. You have to be very careful. Very hot. আর মৌসি অনেক কাজ করতেছে। Yeah, we should কিছু কফি দেবো তো যার কারণে রোস্ট করতে মৌমাছি ফুল আছে যে That's okay. কফি কিন্তু ইজি। আমরা মনে করি যে দোকান থেকে পাউডার কফিটা কিনে খাই, মনে হয় অনেক ইজি, কিন্তু কফি যারা করে তাদের কিন্তু অনেক হার্ড জব। এইটার পরে আমরা হলো আবার গ্রাইন্ড করি, পাউডার করতে হবে। এটা পাউডার করতে হবে। আমার গ্রাইন্ডারে এইটার পরে অক্সিজেনটা একটু, কফিটা যদি মোর রাখা যায়, ওভারনাইট রাখা যায় তাহলে বেটার হয়, কিন্তু আজকে টাইম নাই, ওষুধ দিতে হবে। আমরা নর্মালি বাসার কফি খাই। আমরা কফিটা বাসায় এইরকম ফ্রেশ কফিটাই খাই, একদম। পরিশ্রম একটু বেশি, কিন্তু আপনি কি খাচ্ছেন সেটা আপনি বুঝতে পারছেন। If you have a time, also the key. এই তো সকালবেলা একদম ফ্রেশ কফি বানিয়ে নিয়ে আসলাম। এখন কফি বানাবো, তারপর আমরা সকালের কফিটা খাবো সবাই মিলে। কফি রেডি, তাই সবার পছন্দ মতো কফিটা আমি রেডি করছি। কেউ খাবে ওট মিল্ক, কেউ খাবে রেগুলার মিল্ক, আর কেউ খাবে ব্ল্যাক। তা সুগারটা কিন্তু কম বেশি আমরা সবাই একটু খাই, আমি একটু বেশি খাই, পরিমাণের চেয়েও বেশি বলতে পারেন। আর এই তো কফি রেডি, এখন সবাইকে দিয়ে দেব কফি। কেমন হয়েছে সেটা আপনারা একটু পরে শুনতে পাবেন। কফি কিন্তু আমার কাছে একেবারেই ঠিক ছিল, যেহেতু আমি ব্ল্যাক কফি খাই, আর যারা ক্রিম বা মিল্ক নিল তাদের জন্য একটু হালকা ছিল।
আরও একটু কড়া করা লাগতো। যাই হোক, নেক্সট টাইমে ঠিক করে দেবো। আর আপনারা যে যেখানে আছেন নিরাপদে থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।